Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion, one of mere pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. Прикольно, что я говорю это омаж к Шерлоку Холмсу, и он такой говорит: я вам чё, блядь, Шерлок Холмс? О, вентилятор, нифига. Some cool hair. Ну, это выпендрёжество. У меня почти такой же вентилятор, даже быстрее вертится. Не настолько он It is not the right time. Немножко помогает, но не прям сильно. Так, а где вы? А, вот выход. Новое письмо от убийцы Абасе. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Письмо B, то есть еще будет The письмо next C. crime will be in Bexhill. Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Блин, как же я хочу картавить как Пуаро. Ну, в смысле, как француз. Здорово, на ходу конец. Раньше людям меньше нужно было для счастья, это сейчас избалованы благами. Ну, да. Ты имеешь в виду вот этот вентилятор, который кто-то опять выключил? Может быть, кстати. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist. Дали ачивку газета. Понял. Начинаем поиск всего, что кликается в этом месте. Ща ачивок... Зачем ты сел? Дали ачивку. Что, блядь? Так, понял. Ищем еще места, где можно покликать. В туалет не хочешь сходить? Чё там? Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Понял. А чё ачивку не дали? Зажмотили? А вот эта дверь нам не интересна? У них выключатели такие странные. Нет, там... Сейчас он посидел за столом, дали ачивку мурлычащая кошка. Комфорт очень важен. Иногда можно просто присесть отдохнуть на удобный стул и получить за это награду. Я смотрю, он Японией увлекается. Он этот самый, получается, японофил, как Фандорин. Или наоборот, Фандорин такой же японофил, как Куркуль Пуаро. Видишь, у него повсюду эти зарисовочки японские. Ну, куда ты? А, в зеркало это для эго. Нифига ты наблюдательный. Ты откуда в зеркало смотришь? Во, дали очки эго. Да. Наш усатик очень любит поправлять усы. И ему за это какие-то очки эго дают. Видимо, все. Даже банан нельзя спилить. Так, а что мы? Ну-ка, подожди. Давай посмотрим на него.
Так я и не понял, что это за челепиздрик. С нами какой-то No местный... doubt about it. Hastings is going bored. Этот Артур Гастингс. Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Взял просто своего этого челепиздрика, унизил. А на выход пойдем? Че, уже пора ехать. Не хочешь? А как выбраться теперь отсюда? Я что-то не сделал. Так это мой банан. Хочу, сопру. Не хочу, не сопру. А что мне нужно сделать? Кто опять вентилятор выключил? Some... Что нужно с запиской сделать? Подожди. Раздумье. Let us examine this more closely. Посмотрим внимательно. Ну, абсолютно та же самая литера А у этой печатной машинки. Как мы будем... Как внимательно... Certain characters in the two letters may have similar defects. Да, абсолютно такая же буковка I. Yes, this I is weird. Согласен. Yes, this I is weird. А еще не менее странная буква А. Yes, the A appears to be quite unusual. А буква В... Подожди. Да, буква В не пропечатывается. Вот, W точнее. The W is not printed properly. Ага. Так, и что ты мне предлагаешь? Ну, здесь везде W плохо пропечатано. Что насчет остальных буквок? Да, вроде более-менее нормально. Так, во втором... Right. Let us compare this with the other letter. Во втором письме оно, судя по всему, да, напечатано на той же самой машинке. Yes, the A appears to be quite unusual. W точно такая же. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Подожди, я должен в обоих I письмах... have to find some other similar defects to confirm my theory. Понял. Чё ж вы сразу не сказали? Я-то думал, мы их сразу ищем. Yes, the A appears... Right. Let us compare this with the other letter. Ну, заходи в письмо. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Так, и, соответственно, буква I. Yes, this I is weird. Right. Let us compare this with the other letter. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Так, маленькие серые клеточки, напряглись. Что особенного в убийстве Андовере? Так. Андовер это где табачница, да? Что особенного? Ашер то, что она была, да? Справочник ABC. Андовер, Алиса и Аша начинается с буквы A. Соответственно, второе убийство будет все на букву B. Следующее письмо из Бэксвилла. Все будет на букву B. Да. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japa. I will explain there. Инспектор Джопа. Классика. Ну, теперь-то меня из дома выпустят. Кстати, планировка, по-моему, как в Silent Hill The Room. То есть, если вот здесь вот есть дверь в туалет. Не, правда, там была кухня. Не, ладно, напиздел. Маленечко напиздел.
It may be time to go to Scotland Yard. Что с этой машиной не так? To Scotland Yard, please. Нифига у них из канализации дымы идут. Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. Jap has invested a great deal in his career. Jap is an investigator greatly respected by his peers. Да блин, там какой-то ядовитый зеленый дым оттуда идет. Там не бомжи живут, а черепашки-ниндзя, которые раньше были бомжами, потому что мутировали. Иначе не объяснить. Честно говоря, вообще не испытываю никакого желания жить в старых городах. Я люблю, я бы хотел, была бы моя воля, я бы каждый год менял дом, в котором живу. Потому что там через год в нем всякие там уже паучки заводятся в углах, вот это вот все, я это не люблю. Вот. И в новых городах, потому что в старых городах у них крысы бегают по улицам, нормально вообще. Alice Asher was murdered in Andover, the ABC killer's first murder. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Jap appears to be snowed under. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Блин, ну конечно, его лимоновый пиджак и мое Bonjour, Chief почтение. Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Так, имя следующей жертвы будет начинаться на B. I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Я думал, мы уже на убийство поехали. Оно же через пару дней будет. Сейчас, видимо, будет перемотка. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Пляж, бич. Понимаете, в чем прикол? Бексхилл, бич, и женщину будет звать Беатрис, например. Или Боня. Ну, вот это, кстати, райончик посвежее, чем предыдущий. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Так. Что тут у нас? Зеваки. Bexhill seems to be a pleasant little town. У них есть лодка.
Гамаки, патриоты. Дом душ. А, это раздевалки. Нет, бунгало какое-то, нифига себе. Вода, водичка. Нет, водичка не считается. А что еще? А что еще? Чайка, нет? Флаги. А что тебе нужно, собака? А, все-таки песочек. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. В смысле? Вот эти здания в викторианском стиле смотрятся новее, чем ваши эти новые здания. Ты что-то перепутал. Дружок-пирожок. Ну, пойдем посмотрим. Вон тело уже вижу. Кстати, по-моему, Пуаро должен с тросточкой ходить. Почему он без трости? Что за выпендрежество? Hastings appears to be ill at ease. He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but the young woman's murder seems to be troubling him greatly. I fear that this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Certes. But how many times will he kill before I do? How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine? Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. A braided silk belt. It may have belonged to the victim. Ну да, Bexhill. The guide is open at the page for the Bexhill train times. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, Он от it is for Будгала, a padlock. 100%. Надо бы его... Ага, я его спиздил. The young woman wasn't wearing shoes or a coat, and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings, or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. These marks have been left by a rope or a braided cloth. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Let us now try and get our brain cells to work. Так, как была убита жертва? Она не сопротивлялась. Есть вероятность, что вот ее этим шелковым поясом и задушили. Есть отметины и, соответственно, шелковый пояс. Да. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric,
it is unlikely that we will find any prints. Let us now try and get our brain cells to work. Что общего между убийством в Андовере и Бексхилле? Ну, справочник. Убийца оставляет справочники ABC на месте преступления. А убийство в Андовере и Бексхилле совершил один и тот же человек? Нет, это улика фигня, видимо. Так, ну пресса не знает, да, в принципе, тоже может быть. Не подражатель, в смысле. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Так, у меня есть ключ. Какой номер на ключе? Кто-нибудь видит? 6-й или 9-й? Вот в чем вопрос. Давайте 9-й проверим для начала. The key does not fit the... Понял, тогда идем проверять 6-й. Ага, хитро. 2 9-х, но я на это не поведусь. Так, 7-1-5. 7-1... Ну, это было слишком легко, странно. Так. A dual locking padlock. I need to find the code and... 7 1 5. Я думал, она в этом бунгале жила, а это получается, ну, как я и думал, это тупо переодевалка. It definitely was here that the victim left her belongings. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motive for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top-brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Бетти. Ее зовут Бетти. И что вы от меня хотите? Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Так. Кафешка нужна. Которая вот здесь. Could it be the same buildings as on the victim's photo? Да ты что?
Может быть, по надписи? Это же сразу очевидно. Странный ты какой-то. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Ну, это слишком тупо для тебя, Пуаро. Уже на таком этапе начинают дедукцию проявлять. With all these tourists, these shops must be thriving. Hastings appears to be ill at ease. I fear that this case is... Certes. I'll be with you in a minute, gentlemen. What a pity. I don't have any change to make it work. Почему у них никогда нет с собой мелочи? Что за детективы такие без мелочи? This is a well-laid table. Nothing is out of place, and above all, no creases. Что у нас там? Вип-зал? Something tells me that she's the owner of the ginger cat. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Здорово, самому. Да, для разнообразия. Просто он у меня где-то год уже установленный висит. Как кто-то мне его подарил, я его установил. А может быть, кстати, не ты ли его случайно и дарил? Не помню. А, нет, подожди, это был State of Mind. И это был не ты. Все понятно. Так, что нужно сделать? These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Так. Нужно одинаковый подчерк. Where is Betty? Betty, вот она. Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Так, я так понимаю, этот работал с 5 до 2, то есть с 5 утра до 14:00. Ну, получается, где-то с 5... Вот где-то вот в этом... Betty worked from 11... С 5 до... Это 7, да? Подожди. Это что-то я туплю. Это специально, это чтобы запутать. Это оно так расставлено, чтобы запутать, это неправильно. Ну не, относительно график-то вроде правильный, то есть 9 перед 11, 7 перед 9. Да, пока я трудностей особо не вижу. Единственное, нет, один раз я затупил. Сказали, нужно разбудить алкаша, но при этом, как бы, в этот момент его будить не надо было, а я искал способы его разбудить, а нужно было дальше по сюжету идти. Тут они меня, конечно, обманули. Так, подожди. This page won't help me. No, this person is not the last one to have worked with Betty. Ну, вот этот человек работал с ней последним. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Ну да, получается, 2,5 часа она работала одна, да, получается? Это Милли. И что нам с этим делать? Так. С 5 до 7:30. Я ни черта не понимаю, что от меня хотят. Так, вот в 7:20 какой-то столик. Most probably a single man, a whiskey lover, maybe the murderer.
This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Так, опять-таки, получается, не то, не то, не то, не то, не то, не то. 6:30 подходит. А почерк вроде тот же самый. Ну, S, по крайней мере, такая же. Most probably a family. Betty served the family and a man on his own, a whiskey drinker, maybe the murderer. This information will help me to progress. Man, whiskey drinker. What? Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. Mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? I am a That is detective. correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Есть еще одна игра Пуаро, тоже от Микро, типа о первом расследовании Пуаро. Но хоть игра и поновее, но графика... Блин, есть графика хуже вот этой графики. Тут-то, кстати, плеваться хочется от этой графики. Ну, и я, конечно, не графодрочер, но это был немножко эребор. Ну, скажем так, я не фанат Пуаро. В этом плане я бы сделал исключение для Шерлока Холмса, но сам знаешь, там разработчики давным-давно с ума сошли. Так. Спросить, что он знает о Бетти. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. У меня есть фото. This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Ну да, этой бабке можно про нравственность задвинуть. Хотя... I find young people today very hard to understand. You needn't tell me that. A few weeks ago, they argued just outside the cafe. Imagine what my customers must have thought. Согласиться, что нынче держать приличное заведение очень сложно. I hope for you that it was an isolated incident. It must be difficult to keep a respectable establishment if your staff show themselves to be so shameless. The young man only made a scene the once. Jealousy, no doubt. It must be said the young girl was very pretty. Thank you for your time, Mademoiselle Mérion. You have been of great help. The customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Тут еще задалбливает... О, я не гладил. Не, я к зеркалам всяким стараюсь подходить. А как гладить усы? Слышь, гладь усы. What a pity. Это ты имеешь в виду, где он к зеркалам подходит всяким? Во, вот это, да? Ты про вот это? Я, кстати, думал, что это кухня, а это... кажется, зеркало. Ну, это как бы, это стиль, Пуаро. Да тут, конечно, ачивки моего почтения. Как бы написано так, что хрен поймешь, что нужно сделать. Разоблачить убийцу. Ну, это простая ачивка.
Ну тут 24 скрытых ачивки. Ага. Уход за собой начинается с ухода за усами. Потрясающими усами. Понятно. Я в этой игре 100% не получу 100%. Даже не будем надеяться. Ну так игра 2015 года. Неудивительно, что ты в нее уже играл. Так, а мы сейчас идем в квартиру, да, 22, которая. Как удобно живет эта женщина. Убили на пляже, живет в 5 шагах от... Родители ее живут в 5 шагах от пляжа, работает она в 5 шагах от пляжа. Очень удобно. А что, я могу уехать?